ஹாய் கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம எத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு நம்ம இப்ப ரீசென்ட்டா நெறைய ஏஐ டூல்ஸ் வந்து ரீசென்ட்டா 2025ல வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்படி பார்க்குறப்போ நெறையா டூல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அந்த டூல வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, நார்மலா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கங்க. அப்போ வந்து நம்ம கூட வந்து ஒரு ஏஜென்ட் கூட நம்ம லைவா இன்டராக்ட் பண்ணி, நம்ம ஸ்க்ரீன ஷேர் பண்ண முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணி, அதில இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ வந்து காமிச்சுட்டு, எனக்கு லைவா என்ன சொல்யூஷன் குடு அப்படிங்கிறத வந்து கேட்டு பண்ணோம்னா, அதுக்கு வந்து கரெக்ட்டான சஜஷன்ஸ் குடுக்குறப்போ, அது வந்து எப்படி இருக்கும்? ஸோ யூஸ் பண்றதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல. ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமே சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணலாம். ஒரு விஷயத்த புதுசா கத்துக்கவும் செய்யலாம். ஸோ அந்த மாரி ஒரு டூல் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ Googleல போயிட்டு ஏஐ ஸ்டூடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. இதுல வந்து Google ஏஐ ஸ்டூடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும். இதுல வந்து உள்ள போனோம்னா, இங்க வந்துட்டு நமக்கு வந்து நெறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதுல வந்துட்டு ஸ்ட்ரீம் ரியல் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுல நீங்க வந்துட்டு டைரக்ட்டா நீங்க லைவா இன்டராக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல உங்களோட வீடியோ இன்புட்டையோ இல்ல ஸ்க்ரீனையோ நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண போறோம். நம்ம வந்து 2 சினாரியோ இப்ப டெஸ்ட் பண்ண போறோம். ஒண்ணு வீடியோ எடிட்டிங் சினாரியோ, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கோடிங் சினாரியோ. நீங்க அதே மாரி மத்த எந்த சினாரியோக்கு வேணா நீங்க வந்து இத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கோட வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணிடுறேன். என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சின்ன வைல் லூப் இன்ஃபினிட்டா பிரிண்ட் ஆற மாரி நான் வந்து ரன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இத வந்து காமிச்சு நம்ம வந்துட்டு கரெக்ட்டா சொல்லுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் இருக்கு. அந்த வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல எப்படி இம்போர்ட் பண்றது, எப்படி எடிட் பண்றது, எடிட் பேஜ்ல எப்படி இது பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்றது. இதுதான் பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இத வந்து பார்த்துருவோம். இப்ப Google ஏஐ ஸ்டுடியோல போயிட்டு இன்னொன்னு என்ன பண்ண போறோம் அப்டின்னா, நம்ம வந்து தமிழ்லயே பேசுவோம். தமிழ்ல பேசிட்டு அத இங்கிலீஷ்ல ரிப்ளை பண்ண சொல்லுவோம். ஆ தமிழ்ல ட்ரை பண்ணேன். அது அவ்வளோ சிறப்பா இல்ல. பட் வந்து நம்ம தமிழ்ல பேசி இங்கிலீஷ்ல ரிப்ளை பண்ண சொல்லுவோம். கரெக்ட்டா சொல்லுதா அப்டின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துரலாம். ஓகே. வாங்க உள்ள போலாம். ஸோ இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, கீழ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ ஐகான் இருக்கும். அந்த வீடியோ ஐகான பிரஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் அப்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். "ஹே ஜெமினி, ஆர் யூ ஏபிள் டூ சீ மை ஸ்க்ரீன்?" Yes, I can see your screen. What would you like me to do with it? Hey Gemini, I will talk to you in Tamil. Please reply back in English. Okay, I will reply to you in English. What do you want to talk about? ஓகே. என்ட்ட இங்க வந்து ஒரு கோட் இருக்கு. இந்த கோட வந்து நான் ரன் பண்ணா எனக்கு வந்துட்டு எரர் வருது. எரர் இன் த சென்ஸ் ப்ரோகிராம் வந்து இன்ஃபைனைட்டா ஓடிட்டே இருக்கு. இந்த கோட நான் எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணணும்? இந்த கோட்ல நான் என்ன லைன் ஆட் பண்ணா இந்த ப்ரோகிராம் வந்து கரெக்ட்டா சால்வ் ஆகும்? அதான் எனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும். Okay, I see. It looks like your while loop is causing an infinite loop because the value of I never changes inside the loop. You can fix this by adding I equals I plus 1 inside the loop. Would you like me to show you how to do that? எஸ். Okay, to fix your code, add the line I equals I plus 1 after the print list underscore 1 line, but still inside the while loop. This increments is on each iteration and allows the loop to terminate when the condition is no longer true. ஓகே. Is there any ஓகே. சூப்பர். எனக்கு வந்து கரெக்ட்டா வந்து வொர்க் ஆயிருச்சு. தேங்க் யூ Great, I'm glad I could help. Is there anything else I can assist you with? எஸ். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்டின்னா, நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிப்போம். நான் DaVinci Resolve ஓப்பன் பண்ண போறேன். DaVinci Resolveல வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஒரு வீடியோ எப்படி நான் இம்போர்ட் பண்ணணும், எப்படி நான் எடிட் பண்ணணும், எப்படி நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். இதுதான் வந்து நம்ம ஜெமினிட்ட கேட்க போறோம். ஓகே. ஓகே. நம்ம வந்து இத செட் பண்ணிட்டோம். இப்ப நம்ம DaVinci எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்டின்னா, ஜெமினிய கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கேட்டுறலாம். ஓகே. ஸோ ஸ்டார்ட் அ நியூ ஸ்ட்ரீம் குடுத்துக்கோங்க. ஸோ நீங்க திரும்பி இது பண்றப்ப 10 மினிட்ஸ் தான் வரும். இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு செஷன் வந்து 10 மினிட்ஸ் விண்டோ தான் வரும். இப்போதைக்கு குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 10 மினிட்ஸ்ல நம்ம வந்து பேசிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு வேற ஒரு இது தேவைப்பட்டுச்சு அப்டின்னா, நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு செஷன வந்து இது பண்ணிக்கலாம். பட் திரும்பி அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நீங்க சொல்ற மாரி இருக்கும். "ஹே ஜெமினி, ஆர் யூ ஏபிள் டூ சீ மை ஸ்க்ரீன்?" Yes, I can see your screen. It appears to be a video editing software with the media pool empty. Is there anything I can help with? "I will talk to you in Tamil. You have to reply back to me in English." Okay, I understand. You will speak in Tamil, and I will reply back to you in English. I'm ஓகே. ready when you are. எனக்கு வந்துட்டு ஒரு வீடியோ வந்து எடிட் பண்ணணும். ஆனா வந்துட்டு எனக்கு DaVinci Resolve நான் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. ஸோ எனக்கு ஒரு வீடியோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும். இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அத எடிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அத எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். ஆ ஆ ஸோ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட்டு இனிஷியலா நான் எப்படி போய் இம்போர்ட் பண்றது? Okay, you want to import a video, edit it, and then export it, but you have never used DaVinci Resolve before. You are asking how to initially import a video. Is this correct? எஸ்.
Okay, to import a video, you will typically go to the Media tab, and then you can either drag and drop your video file into the media pool, or you can use the Import button to browse and select your file. Would you like more specific instructions on how to do that? எப்படி நான் மீடியா டேபுக்கு போறது? You can click the Media tab, which is in the bottom left corner of the DaVinci Resolve window. It's the first icon on that bottom bar. இப்ப நான் மீடியாவ இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனா வந்து இப்ப நான் வந்து இத வந்து டைம்லைனுக்கு வந்து டிராக் பண்ணி எடிட் பண்ணணும். அப்புறம் அத எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். இதான் என்னோட டாஸ்க்கு. ஸோ இப்ப நான் வந்து எடிட் பண்றதுக்கு எங்க போணும்? இப்ப இங்க வந்து இந்த டேப்ல மீடியா டேப்ல என்னால டைம்லைன பார்க்க முடியல. ஸோ இப்ப நான் எங்க போணும்? எப்படி எடிட் பண்ணணும்? Okay, I see. You've imported the video and now you want to drag it to the timeline to edit, but you can't find the timeline in this Media tab. You need to go to the Edit tab, which is located at the bottom of the screen. This tab is to the right of the Media tab and is represented with a scissors icon. Once you click the Edit tab, you'll be able to see the timeline where you can drag and சர்ச் ஐகான்ல ஒண்ணுமே இல்ல. எனக்கு ஓகே. கட்டு டேப் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் எடிட் டேப் இருக்கு. நான் கட் டேப் போணுமா? எடிட் டேப் போணுமா? Okay, I see that you're now asking about the different tabs on the bottom and which one you need to go to. You should go to the Edit tab to drag your video onto the timeline. ஓகே. இப்ப நான் எடிட் டேப் வந்துட்டேன். இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணணும்? Okay, you are now in the Edit tab. Now you need to drag the video from the media pool, the area on the top left, onto the timeline, the area at the bottom. ஓகே. சூப்பர். இப்ப நான் வந்துட்டு என் வீடியோ வந்து கட் பண்ணணும். எப்படி நான் கட் பண்றது? Okay, you've successfully dragged the video to the timeline, and now you want to cut the video. To cut a clip, click on the video you want to edit in the timeline, then position the playhead where you'd like to cut. Then use the split tool, which looks like a razor blade, or press Ctrl plus B. ஓகே. நான் மேக்ல இருக்கேன். கண்ட்ரோலா? கமாண்டா? Okay, since you are on a Mac, you should press Command plus B instead of Control plus B to split the clip. ஓ! சூப்பர். இப்ப நான் இத எப்படி டெலீட் பண்றது? Okay, to delete a clip, you can select the clip in the timeline and then press the delete key on your keyboard. ஓ! ஓகே. சூப்பர். இப்ப நான் வந்து எனக்கு இந்த வீடியோ ஓகே. இப்ப நான் வந்துட்டு இத வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்றது? Okay, to export your video, you'll need to go to the Deliver tab, which is the tab on the far right of all the tabs at the bottom. You'll see export options there. ஓகே. சூப்பர். இப்ப நான் வந்து இதுவும் பண்ணிட்டேன். ஆ What would you like to do now? இப்ப வந்துட்டு நான் என்னோட ஃபார்மேட் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்ப நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்? Okay, you've selected your format and you're ready to go. Now you can click on the button that says Add to Render Queue at the bottom of the screen. Then press Start Render. ஆட் டூ ரெண்டருக்கு எங்க இருக்கு? The Add to Render Queue button is in the lower left corner of the screen, right below the export settings. சூப்பர். ஓகே. ஆட் டூ ரெண்டருக்கு குடுத்துட்டேன். இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? Okay, you have added the video to the render queue. Now you can click the Start Render button at the top right of the screen. ரெண்டர் ஆல் அதுவா? Okay, you can press Render All, which is the button at the top right of the screen. ஓகே. சூப்பர். தேங்க் யூ ஜெமினி. You're welcome. I'm glad I could help. Is there anything else I can assist you with? நோ, ஐ அம் குட் நவ். Okay, have a good one. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். எப்படி நம்ம வந்து கோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். எப்படி ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். இதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட திங்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு கூட நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த டூலை வச்சு தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஸ்லாம் கேட்டு எடிட் பண்ணேன். இந்த டூல் இருக்கனால நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பர்சன், ஒரு தெரிஞ்ச பர்சன் வந்து நமக்கு வந்து ஐ மீன் அந்த எந்த ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டூலை பற்றின நல்ல நாலேஜ் இருக்க ஒரு பர்சன் வந்து கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ யா, லெட்ஸ் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஒன். See you guys. Bye bye.